Hey, welcome to the stream, where a hefty mix of English and Canadian French collide. Feel free to jump into the chat and enjoy the show. Hit that like button and subscribe to my channel if you want to see more. Let's get to it. Alright, fait que ce soir, épisode 2 de Kingdom Come Deliverance 2. On a Mike qui fait le mieux ce soir, qui est dans le call, puis un revenant, on a Anto qui est de retour avec nous autres. On commence. On est live! Yeah. Aïe aïe! Bon, fait que Mike, conte-nous ça, comment t'avais des sécrétions roses qui sortaient du bout du bat? Le monde a tout compté l'histoire qu'en ce moment, j'ai babine genre immensément enflée. Là. Non, c'est ça, dans le fond. J'ai été à l'hôpital, moi, avec un petit séjour à l'hôpital vite fait, comme notre ami Yannick. Fait que dans le fond, je me suis réveillé un dimanche matin, fuck all, puis en étant picoté des pieds jusqu'au cul. Là. Puis, c'est ça, du cul jusqu'à la tête. Puis en faisant de la fièvre à côté et tout. Là. Et finalement, tour en ambulance, puis passer un 6-7 heures dans la salle d'attente en entendant des vieux râler que c'est bien long, si tu attends ici, ça n'a pas de sens. Puis je suis encore là-dedans, là, avec ça, là. T'as-tu exécuté un des deux vieux? Non, mais il y en a un qui était drôle. Il traînait bien les bottines à terre jusqu'à temps que ça se met l'arrache. Calice. Tu sais, genre, tu l'entends marcher, genre, 2 corridors plus loin, puis... Ah oui. Calice. Tu sais ce que je viens de me rendre compte? Qu'est-ce qu'il y a? Y'a rien de ma game d'hier qui a CV. Ouais. Je peux pas faire continuer. Je suis obligé de restarter à zéro. Fuck. Comment ça, là? Live, je suis encore assommé, c'est médoc, là. Fait que je suis slow as fuck, pis j'ai la gueule enflée, là. Bon, là, ok, non. T'as les grosses babines. T'as la moune enflée. Ouais, t'as juste la moune enflée, c'est tout ce que t'as besoin de dire. Hey, la grenouille dans le background, là, j'entends Ribbit 2 fois. C'est quoi tu dis? Non, moi je dis Rabbit. Rabbit, pas Rabbit. Calice. Robin it. Rabbit. Rabbit. I'm Robin it. Esti. Le revenant, toi. Ouais, ma blonde me laissait sortir du sous-sol. C'est ça, elle t'a détaché à soir si t'as réussi à t'enfuir. Ouais. Pourquoi je marche fucking slow, tabarnak? Parce que t'as la Scarlett Johansson. Tu l'as dit tantôt. Quand tu penses trop à Scarlett Johansson, tu pognes ça, c'est la scarlatine, calice. La scarlatine. Non, je sais pas, je marche jusqu'au dans le bois, puis à un moment donné, il arrête. Ouais, quoi là? Kingdom? Kingdom. Ah oui, ils sont laissés les jeux de BS, là. Hey, oh, ouais. Qu'est-ce que c'est, là, son esti de jeu de BS? Tout à l'heure, t'étais en train de te crosser en y pensant. C'est quoi ça, là? Toi, tu te crossais en pensant à Mike qui joue au jeu. Plus. Moi, je me crosse en pensant à vous autres, esti. J'ai pas besoin de... Ça me prend pas grand-chose, moi. Je suis un gars bien simple. Mes chums de gars, petit G-string, la scarlatine. Je suis bien émoustillé, mon gars. Hein? T'as-tu un problème avec ça? Ah non. Ça fait une demi-heure que je cherche la sauge dans le bois. La sauge, là, c'est... Non, la camomille, excuse. La camomille, c'est les plantes blanches. Il y en a pas. Tu parlais, tu cherchais ta camomille chez vous pour prendre un thé, genre. Non, c'est dans ça. La camomille, là, c'est comme des marguerites blanches. Monte plus haut dans le petit champ de montagne, là. Il y a comme la craque entre les deux roches, là. Où est-ce qu'il faut que tu te passes le bat, là? Ben oui, tu peux. Non, il bloque. Ben oui, tu peux. Il arrête de marcher, genre. Il arrête de marcher. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit I can't leave, machin chose tout seul. C'est ça.
C'est ça qu'il fait. Bon, mais t'es pas parti dans le bon bord. Faut que tu montes vers le haut de la montagne. Toi, t'es parti dans le bois parce qu'il y avait le ruisseau, c'est ça? Ben, j'ai suivi le petit chemin. Là. T'es pas parti à la bonne place. Alors, retourne vers la maison de la bonne femme, là, la mamie, là. Puis, tu vas voir, il y a un... il y a comme une craque en arrière de sa maison, là. Puis, il faut que t'ailles te faufiler dans la craque. Tu craches un peu, ça passe mieux. Puis, tu vas pouvoir aller ramasser, il y a de la camomille, puis... ça, là. La camomille, puis le chanvre. Don't say. Toi, là. Ouais, quoi? Toi, là, avec ta petite monde chaude, là. Carrément une bonne chose. Ce cas-là. Ouais, que j'y glisse un mot. Je vais j'ai glissé un doigt, j'étais comme mon tabarnak. J'étais comme wow. Non. Bon, il parlait avant, là. Hey, tu glissais un doigt? C'est calice, tu demandes. C'est triste. Ben, gars, je suis poli. Mais là, qu'il répond ça. mais là, tabarnak. Mais là, aussi. Stop insulting our dead companions. What dead companions? You think I'm gonna fall for that cock and bull story? Cock and ball. There's no point in arguing with this yokel. He fancies himself as a military strategist. I don't believe a word you're saying. Ooh. A weed like you surviving a fight against bandits, even von Berghoff himself has trouble with? On a nettoyé ce What you like, motel-là, I'm tabarnak. telling the truth. And in fact, C'est pour ça qu'on t'a pas vu pendant des semaines. Ouais, je suis en train de passer ça au gun à pression. C'est triste. Oh, you want to come to the wedding, do you? Huh. I'll give you a piece of advice, pal. If you can make yourself useful for the blacksmith or the miller, you'll get to the wedding. You'll see the glorious occasion, at least from a distance. And you can stop spouting your pathetic lies. Bon, je me suis fait exploser. Ben voyons, t'es fait exploser par quoi, calice? La plante? Une camomille. T'en as pick up une de trop, esti. T'as déclenché un événement. Lord of Bergstein. You're starting to bore me. You and your silly made-up name. No apology then. It looks like I'm going to have to teach you a lesson. Oh, I'm Sérieux, j'ai so tellement des vibes de early Skyrim quand je joue à ça. Didn't you hear? Apologize to him. Oh no! Reinforcements! I'm so scared! Yeah, je vais te casser la gueule. Take your numbskull friend and get out of our village. Right now! I give you a have to chance be to mad? apologize. It's only Why you have to be mad? Broken teeth with broken Why you have to fingers. be mad? It's only a game. I'd like to see that. Come on then. You scum! Bon, faudrait que je m'en occupe. On fait tant quand t'es à l'hôpital. S'écouter avec ton bat plein de pisse. Avec un scraper à peinture, là, ça fait un job en tabarnak. Tiens. I'll show you how a real knight fights. Let him have it. And one for dear old Ma. Moi, je tiens à dire que c'est sûr que les astronautes ont vraiment fait le tour de la Lune. Je tiens à le dire, là. Parce que avec la quantité de CGI mauvais qu'on fait aujourd'hui, là. Go fuck yourself. Je dis ça de même, là. Come on, fucking hell. Sacre. Attends, frappe-moi. Ah ouais. Regarde de faire le Joker, là. Hit me! Hit me! Va te faire sniffer un pouce-mine. No, you don't. Quand il fait rentrer le crayon en face de l'autre, là. Ah, dans l'oreille, là. Ouais. C'est dans l'oreille ou c'est dans le front? Ben, c'est ça attente, dans le fond, là. Ouais, en tout cas, il calisse dans la gueule pareil, là.
Et dans The Boys, c'est Homelander qui reçoit un crayon dans l'oreille, là. Ah! Ah, c'est que c'est dégueulasse, ça. Il n'y a pas d'armes, ça, quelque part. Écoutes-tu, Yann, The Boys ou non? Non, il est dans ma liste. Mais j'attendais qu'il soit tout fini de sortir pour l'écouter. Moi, j'aime ça me binge-watch une série au complet. Dans 2 semaines, la semaine prochaine. Genre, il est dans ma liste, j'attendais juste qu'il soit tout sorti. Vought Uprising, là, qui commence là, dans pas long, là, qui est comme le début des super-héros. C'est... Comme genre le commencement des Avengers. C'est ça, pendant super-héros, t'as-tu hâte à Doomsday? Moi, man, je pense rien qu'à ça. J'essaie de pas trop y penser parce que sinon je me fais trop d'attentes. Ouais. Jusqu'à là, ça regarde bien. Là. Moi, c'est parce que j'ai tellement aimé le concept de Endgame puis Infinity War. Ah, absolument. Puis là, il y a Endgame qui ressort au cinéma, mais qui vont remettre Avec des... Ouais. Editor Scott. Ouais. Ça va être malade. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Là. J'ai entendu dire que Tobey Maguire allait peut-être être dans Doomsday. Oui. I'm the only one of us with any sense. I'm not the one who acts like a spoiled child. Spoiled child? You're in danger of crossing Ça the line. m'intrigue. J'ai hâte de voir comment ils vont setter ça. J'essaye le plus possible de pas regarder de spoilers, tu sais, quand tu scrolls sur Instagram. Là. Il va en avoir ben. Ils vont garder ça sacré au bout, là, encore plus qu'à Endgame. Ils vont le faire comme qu'ils ont fait avec Spider-Man No Way Home. Ils vont nous tour des bouts de trailer, mais ils sont comme édités. Là. Excuse-moi, là, mais Brand New Day, ils ont pas édité la scène de la fin du trailer. Fait qu'on sait qu'il y a des personnages qui sont coupés encore. Ouais. On parle de Daredevil, en tout cas. Avec la fin de la saison 2, là, ouais. croire que c'est ça qui va arriver. Là. Je l'ai Born Again, là. Asti que j'ai trouvé ça cringe en tabarnak à certains bouts. C'est cringe. J'aurais dit fuck Asti à tous les Asti de moments qui ont la chance de le dire. Genre, pis y a du sang à côté pour fuck off. Fuck you. I've had it up to here with you. Netflix là, avait fait une meilleure job avec Daredevil que Disney+. Ça. Ouais, mais ça, c'est sur plusieurs points. Là. Disney, les autres, ce qu'ils cherchent à faire, c'est sortir le plus de crises d'affaires possible dans le moins de temps possible. Ben, plus depuis un bout, là, Marvel. Je vous dis, Marvel, ils ont dit on va faire plaisir aux fans en faisant une série gore pis tout de Daredevil, mais ouais. On a juste à faire pire. Alors, c'est même pas gore, c'est genre Mortal Kombat sur même moins de sang que Born Again. Là. Je pousse ma loque là en disant ça. Je suis intrigué, je l'ai pas vu. Honnêtement, c'est un... La merde. Genre la saison 1, 2, 3 de Daredevil. Là. La série Daredevil, la première, est meilleure que la saison 1 et 2 de Born Again. Là. Oh, come on, Capon. C'est juste que ça pourra pas accoter She-Hulk. Non, ça c'est vrai. Même l'actrice, elle a fait un reportage dernièrement, elle disait « Je pense pas que les fans voudraient me revoir à l'écran bientôt. » Ça l'a passé cette semaine. I wonder why. Ouais, exactement. Le pire, c'est qu'il y avait du potentiel. Ils ont juste... faire une série gossip plus que d'autres choses. Ils ont fumble solide. Gonna skin you both alive. Hey, ça se peut-tu mettre des thermopompes sur une bâtisse, mais pas de tuyaux? C'est juste des décorations. C'est Bluetooth. C'est ça, c'est une thermo Bluetooth. Comme chez Mike, c'est à cause que j'ai passé au travers du vent. Yo, le coin, tabarnak.
Mike, tu l'as arrangé finalement ton doc ou il est encore effoiré? Non. Il est encore effoiré. Correct. Mais qu'il fasse 35 dans la maison cet été, tu vas faire ah, ben l'arranger. Un truc de ventilation, ça? Ah, écrit, je me suis Ouais, passé mon, le pied au travers de son doc. Le dock où on est, la pièce où on est jamais dedans. Quand j'ai déboulé son escalier. Comment t'as fait ça? Dude, dis ça à lui avec son escalier de marde. C'est quoi, tu t'es dit, je vais regarder droite en te penchant la tête? Genre. Man, la première marche est la largeur du palier. La deuxième marche, il y a un pied moins large que le reste de l'escalier. Ouais, ben, t'en regardais pas au niveau, mon esti. Dude, j'avais une sécheuse dans les mains. T'en regardais pas au niveau. Ben non, regardez pas au niveau, tu sais. Par de ça, je me suis ouvert le doigt sur un crise d'attente sur le bord de la boîte en tôle. J'ai laissé une petite peau sec esti dans son sol pour les shadow people. Ah. Hey Mike, t'aurais dû voir la photo qu'Yannick m'a envoyée tantôt, tabarnak. I suppose I really do need to Je find te l'ai that job. montré, là, pis il a fallu que je dise, hey, man, genre, si tu me parles, si tu réponds pas dans 10 secondes, je quitte le stream, man. Au début, je jouais le cash, je faisais genre, Chris, de quoi tu parles, asti? Encore là, si tu le vois pas. Quoi ça? Parce que moi, j'ai dit. Le manche à balai. Ah oui. The big old dick, man. Oh, tabarnak, ouais, ça, non, ça c'est pas ça que j'ai envoyé. Moi, j'ai envoyé le. J'ai envoyé le. Tu peux m'envoyer ça. Moi, j'ai envoyé le shadow, le démon dans ton coin, quand tu mangeais dans le noir, là. Moi, m'envoyer ça. Without you, you stuck-up lord of Perkstein. Je l'ai envoyé, moi. Henry? Je l'ai envoyé. God bless. Your Envoyé un big ol' bâton de popsicle. By the way, j'ai supprimé ton jeu. T'as quoi? Hein? T'as délité Kingdom Come? Ouais. Pourquoi? C'est de la merde, avec les contrôles là-dessus, en manette. Alright. Damn. À Power Wash 2. Non, j'ai start Fallout 3. Correct. Voyons, c'est C'est quoi? T'as acheté la nouvelle édition? Non, il est pas sorti encore. Hein? C'est pas sorti encore? Non. J'étais sûr que oui. What's your story? C'est un What big ol' would you stick, say? là. Right now, I'm slightly scruffy nothing. Tabarnak! I don't have any money. Aide, pas de trouble. Look at me. I don't have anything at all. Tabarnak. I don't want anything from you. T'as-tu vu le shroom là-dessus, man? Thanking you. Uh-huh. For what? I've been begging for arms here for days, but I didn't make any real coin till today. And that's thanks to you. The scene you made brought out nearly all of Troskowitz. You're welcome. At least it was good for something. Oh well. Si, je suis en train de checker la game du Colorado, là. Make such a strong first impression. Le quoi? But look on the bright Je suis en side. train d'écouter la game de Colorado, là, Minnesota, là. Ouais, ouais. Parce qu'il y a un joueur qui a reçu un snap sur le patin, il a perdu sa lame. You're right. It doesn't get much worse than that. Unless somebody tries to kill me. Again. You're still alive in one piece. It's a new day and the sun is shining. Like Tomcat always says, bruises build character. Offside! Hey, you. What's your name, anyway? What do you do? I'm Barbara. Hey, si jamais vous avez la chance d'écouter Project Hail Mary, là, You're from écoutez Yes. ça. right? C'est C'est pas. Ça n'a pas rapport avec. Ryan Gosling, là. Ouais. Gosling. J'ai dit Gosling. C'est vraiment bon, pour de vrai, là. Why exactly are you helping me? Why? On a entendu parler quand que les astronautes sont allés dans l'espace, là. I've
Ouais, ben ils ont laissé sortir le film plus longtemps au IMAX en raison à cause de ça aussi. Là. Ouais. Where are you headed? If you're C'est only un film qui a passing genre through. 190 millions en budget. I'm tired of serving landholders. They Il Ouais. a quasiment pogné le milliard, esti. Tabarnak. Stale bread, cold porridge, and a nari a groschen in sight. With the city folk, it's bound to be better. Mais il est bon, ce calice-là. Ah ben, il a toujours été bon. Depuis qu'il est jeune, là, il a toujours... Ben oui. Il a toujours performé en tant qu'acteur. Fait que... What do you want to do in il the se force city? même pas, là. I'll find something. I'm not afraid of work. I'm C'est not un autre, ça, qui a starté dans des publicités, esti. Someone could use a cook or a servant. Don't get your Right. Quand il était jeune, il a starté dans des publicités de... Voyons, calice. Je me souviens pas si c'était pas Nerf ou quelque chose de même. Ah ouais? Je me souviens pas. C'est lui ou c'est vrai que Aaron la tête Paul? d'un jeune, esti. Ouais. Je pense que c'est Aaron Paul. Ben, dude, je sais que je suis sûr Parce que Ryan Gosling a starté Ryan, dans des annonces. Ben non. Parce que quand il a commencé, lui, là, il était jeune. Là, il a fait le film avec Rachel McAdams. Ouais, mais, gars, juste m'a donné des exemples. Puis il y avait Jack pas Black. d'annonce Nerf, là, encore. Jack Black, il a commencé dans des annonces. Aaron Paul, lui, c'est garanti. Puis il a fait The Wheel of Fortune aussi, me semble. Puis, voyons, tabarnak, j'en ai un autre sur le bout de la langue, esti. Il a commencé dans des annonces. Ah, mais ça me revient de me te le dire, là, en tout cas. Il me semble que Ryan Gosling aussi. Ah ouais. Checker You pour said ça. you were going to a city. You mean like to Prague? Or somewhere further? I'd like to go to Prague, but I don't know anybody there. In Kuttenberg, at least I have a cousin. Aha. So you're going to visit her? Well, she doesn't know it yet. But I won't be troubling her long, just until I find a way to make a living. You're something like a wanderer. Nah, I usually find work with someone, stay for a while, and once I save a bit, I move on. Then why are you begging here? Sometimes I collect herbs for the apothecary or help in the tavern. But I'd like to go somewhere else, so I'm scraping up whatever I can. But on the whole, you could say I'm a traveller or a nomad. But don't say it too loud. The locals don't T'entendais take pas la kindly game to en that. background? What? Because they're different, and it scares people. They travel from place to place and take their home with them. I'd like to see what their homes look like. You can go and see them, just don't stare too long. Do you know anything more about Tomcat? They say he's a master swordsman, but a real joker too. He loves showing off to girls. How does he show off for Moi, the j'ai un girls? mauvais feeling pour la prochaine game du Canadien. D'après moi, ça va finir en 7 encore. Un classique. But to be fair, C'est quand la dernière fois qu'ils ont gagné? En 93, mais c'est la dernière. Je pense que c'est la même année qu'ils ont. Pulled it out. And not just that. Je pense que c'est la même année justement qu'ils ont éliminé Buffalo en deuxième round. Bon. Had a broken leg. He carried it on his back all the way home. Ils sont tout le temps jamais 107, tout le temps. Tomcat might teach me Pas a comme la few Caroline, tricks. style. La Caroline, Chris, ils ont éliminé en 4 Compared to les, him, they're a bit of a les lightweight. Flyers. I don't want to Chris, ils ont 10 jours de break, tabarnak. Ils ont le temps de relaxer en esti, eux autres. Là. Well, one of the guards tried to take him on and Ils came vont peut-être se back. reposer. Tu sais, le Canadien, pendant tout, esti, c'est game après game. Après ça, 4 jours de congé s'ils gagnent la série. More like some trick En he's 7, got là. that our watch doesn't know. Or at least that's what the poor man said. Pour moi, les 15, esti, les Hurricanes, là, ils ont plus de chances de gagner esti, la Coupe cette année. By the tower. That is, by Rock Tower Pond. He watches the camp for the nomads. Should I watch out for them? No, I don't think so. They mind their own business, but... Mike, t'as fait ton opinion sur Kingdom Come rapidement. Try not to stare too hard. C'est parce que t'as juste pas de patience à soir puis tu vas vraiment pas le réessayer ou? Non, ce soir, j'ai zéro patience. Bon, correct. Tu lui redonneras une chance une autre fois parce que pour vrai, Il l'a délité. il l'a peut-être pas délité. Il a peut-être juste fermé le Je jeu. pense qu'il l'a délité. Il est délité. Bon. Je pense que tu l'as pas Pas pour payé. rien.
Bon, une chance que lui, il l'a pas payé 100 quelques piastres, hein? Si. Don't worry, you'll manage. Till we meet again. Là. Moi, faut que j'aille rencontrer chose sur le bord de la tour. À ce moment, moi, je t'avais dit d'y aller, là, je suis brûlé. Là. Bon, ben correct. T'es quasiment brûlé pour de vrai, si t'as des marques d'un gars brûlé. Effectivement. T'aurais pu être un grand brûlé, s'il te plaît. Ben non, tu t'es dit, je vais penser à Scarlett Johansson. Si. T'avais une job, man. En tout cas, demain, je suis à la maison encore, là. Fait que. Si jamais demain vous voulez vous connecter. Ouais, moi, je suis à la maison aussi dans le jour, fait que. Ouais. Yeah. On rejoindra Discord. Oh yeah. Look out! Oui. Greetings to you two. Excuse me, I'm looking for the man who was in the pillory with me yesterday. Have you seen him? I can't help you with that. You'll have to find him yourself. I heard they're going to cut down the old oak at the crossroads. En deuxième période, c'est 3-0 le Wild du Minnesota, c'ti. Ouais. God bless. Vous avez la chance d'écouter Send Help sur Disney+, ça? C'est quoi? Ça. Vraiment bon. C'est avec Rachel McAdams puis Dylan O'Brien. Là. C'est un film ou c'est une série? Ah, un film? Ben, c'est un film d'horreur, c'est un film d'épouvante. Là. Ok. Alors, la fille, elle s'en va en voyage avec son boss fucking toxique. Puis, genre, le gars, c'est un esti de trou de cul, là. Puis, genre, il donne des ordres, puis tout. Puis, elle a, genre, l'instinct de survie, là. Puis, genre, finalement, à la fin, à la fin. Genre, dans le fond, ils apprennent à survivre ensemble, mais le gars, il est juste fucking pitoyable là, avec elle, là. Puis, elle essaie juste de l'aider, puis tout. Mais, genre, il a juste un trou de cul. Fait que finalement, ben, il commence à serrer la face, puis tout, là. Ben, c'est vraiment bon, pour de vrai, là. Ça m'intrigue. En tabarnak, là. Pour de vrai, ouais. J'espère que ça t'intrigue, là. Ça m'écœurait au début, là. J'étais comme, c'est un peu dégueu, mais finalement, c'est quand même bon. What are you doing here? Praise the Lord. Je suis trop curieux. Si je fais le tour, puis le monde, ils sont genre, qu'est-ce que tu cales ici? Je rentre dans leur maison, je rentre dans leur grange. Il y en a qui fait son voyeur, aussi. Eh oui, c'est. Là, je cherche la tour. La tour est supposée être proche d'un lac. Pas de trouble. Je trouve une façon de rentrer dans la style de mariage. Alright.
day to you. Je veux... Faut que je parle à du monde dans le village. Tout le temps en train de beg, toi. Was möchtest du so früh am Morgen? I wanted to ask you, what's on the other side of that nearest hill? I'm not from here, and I'd like to get my bearings. You look like a merchant to me, so you probably know best. Ja, natürlich, you're not from here. Everyone around here knows that, after what happened in Betty's Tavern. Aber das ist deine Sache. That is your business, lad. Also, what do you want to know? Is there anything I should avoid around here? Certainly. Stirring up trouble and sticking your nose into other people's business. Here in the village, we don't care much for outsiders. If any do come, they better behave. I understand that, but we were ambushed by bandits. So I wanted to ask if you know anything about that. Ach so, ich verstehe. The woods have been full of all manner of rebel recently. That is all because of the war. Verdammte Schurken. So you've already heard about these bandits? About those ones in particular, or about others. They are all just gleichen Scheißkerle. Every time I go to the town, the bailiff must send an armed escort with me. It makes life difficult. So the roads aren't safe? Ja, das kann man wohl sagen. Herr von Bergo should do something about it at last. But Herr Otto spends more time in Prague than here. And Chamberlain Ulrich... Ach, lassen wir das. Where can I find a church round here? I'm surprised you don't even have a small chapel in the village. If you want. Die Rettung deiner Seele, junger Mann. You have to go through the forest to Aujetz and to St. Catherine. Herr von Berger does have a chapel in his castle. Où j'ai Sainte-Catherine, esti. We do not go there either. Und warum auch? The gravedigger Ignatius takes care of burials outside the village. And weddings usually take place without a local priest. C'est ça. Je vais aller me perdre dans Montréal pour aller voir l'église. Can I find other merchants around here? Zum Glück nicht, junger Mann. I'm the only merchant here around, Trusky. Oh, natürlich. There are plenty of tradesmen here who sell their goods. There is Bartosz, the tailor. He lives at the other end of the village. The apothecary, Emmerich, lives across from me. They are a hand in glove, or more like hat in hat. What do you mean by that? Nichts weiter. Just that they play at being educated men. Along with the scribe Geibel, they are always studying some Latin tracts. But of the three, perhaps only Geibel knows Latin, if he really does at all. Is there anyone else here? Oh, ja. Beyond the tailor's house on the edge of the village is where Bashka the butcher lives. Opposite the Rathaus is the carpenter. The rest of the villagers are just peasants, and you are already familiar with the tavern. Where do you go for wares? What's the closest town?
The closest is Sobotka, the biggest Gichin, what you call Gichin. And farther north there is Turnov. Half of that one belongs to Herr von Bergo. Is it far? Das kommt darauf an. It takes all day on foot. Wenn du was brauchst, the goods I have here will have to do you. I do not think you will get to the town anytime soon. I'll have a look at Hello? the wares. Yep. Ah, ok, ça m'a juste fait disconnecter de tantôt. Ah bah. Wie schade. Auf Wiedersehen. Il m'a dit que l'apothicaire était en face de lui, son magasin. Fait que ça doit être elle. Ouais, c'est ça. Hey, Jarda, je te parle. Pas toi, Jarda. Hey, tabarnak. Herzlich willkommen. Raison polie, esti. Jarda. Show me your wares. What can you do? Oh my God, I'm awfully hungry. Should I go and get something? Don't shove! Greetings. Well, good day. Halt! Search! Show me what you've got on you. Go ahead and search me. You hear me? I've got nothing to hide. Good day. Ah, everything in order. Carry on. I heard you're in need of money, friend. Ma bad. Trompé de porte. J'ai rouvert une porte, il y a deux personnes qui dorment dans la chambre, esti. Oups. Hey, dude, ça m'était déjà arrivé, esti. J'étais allé à Ottawa, puis on était dans des hôtels. J'ai pas rentré dans la bonne calice de la chambre, man. Je suis rentré dans... Ouais, mais je suis rentré dans la chambre que j'aurais été supposé d'être, mais sur le mauvais étage. Fait que je rouvre la porte, pis là, il y a deux fucking inconnus, pis je suis comme... Excusez, trompé de porte. Barrer les crises de porte, man. Greetings. Agnès, whatever. Je sais pas comment ça se prononce, son crise de nom. All the more reason to leave a deed, no? Agnus. Bon, j'ai l'impression qu'il est titre, lui. I don't know exactly. When the king Non, commands, non. subjects have to obey. Yes. You didn't hear it from the trader who What is it? sold you the bow, by any chance? What is it? Alright. Taking so long. Chris, il est bien caché. Have you come to break some more stuff? If you want something, wait till I stop being angry. And if you don't have anywhere to sleep, they'll look after you in Shelley-off. Did you hear about what happened at the big wheel? At the mill? Yeah, place by the share office.
Oscar says he was in the water at least a week, judging by the state of his body. So what? Somebody did it. To the water. The river there has a powerful current. Chris, man, il se cache bien, l'autre dude. Floating down the river for at least a week, without anyone noticing. Exactly. And that's not all. Ça, il est mort dans un buisson en quelque part, hostie. You're not going to allow them something, are you? No. Nor should you. Except I don't have a bullet. Les pissenlits. Faut que je le trouve, là, style, là. C'est vraiment. C'est comme la mission, là. Faut que je trouve le doux. Il se cache bien, man. Je pensais qu'il y avait de l'eau qui coulait partout dans la maison. Chez vous? Ouais. Il dit, Chris, l'eau, elle coule. Il n'y a pas d'eau qui coule. Il dit, ben, j'arrête pas d'entendre de l'eau. Je dis, ah, c'est. Là-dedans. Chris, mets-moi pas un badge comme quoi que tu fais quelque chose ici, puis finalement, juste en train de trespass sur ton terrain, Calice. Greetings to you. Barnac. Vous l'avez mis où, tabarnak? Chris, l'avais-tu mangé? À la même place que les camomilles. Ah ouais, dans le crack de la montagne. Calice. Genre, j'ai demandé à 2 personnes, ouais, avez-vous vu un tel? C'est pas à moi qu'il faut que tu demandes ça. OK? God grant you health. Toi, tu t'appelles Scandalf? Non. Can I help Oh, you? pas le droit d'être ici. Excusez. Oui. Tu dois rentrer par ici, aussi, je vais me faire dire, je peux-tu t'aider? Je dois rentrer. C'est dans la Ouais, grange ouais, qu'ils veulent pas que je rentre. C'est bon, man, à demain. Yes, sir. Ciao, là. Désolé, bye. Greetings. Là, find a way to get into the wedding party. C'est ça que je cherche, Chris. Il faut que je parle avec le blacksmith. Il est où, Calice? B. Blacksmith.
Allez, ok, le blacksmith, il est là. T'es à l'extérieur de la ville complètement. Faut que je marche. Non, ça va être des bandits, ça. Ils vont m'attaquer, les calices. Is something wrong? Stop! You fucker! I've been attacked! Help! Alright. Bro m'a skewer comme une brochette. God be with you, friend. I'd like to report an ambush. Some scoundrels attacked my lord's retinue and killed our men. That's a serious matter. Where is your lord? Well, he left. I don't understand why he's not lodging a complaint himself, and why not directly at the castle. He has that right as a lord. It's a long story. My lord got very angry and then went missing. Sorry, fella, but I'm not sure whether you're making it up or lying to me. But if you were telling the truth, why don't you bring your lord here and we can talk it all over calmly? I'm sorry, lad, but until then, I've got more important things to do. I need to speak with Sir Otto. With the Royal Chamberlain? Are you yanking my official pizzle? Why not? I'd like to talk to him too, boy, but he's still in Prague. He's hardly ever here. Chamberlain Ulrich is in charge of things. And where do I find him? Where do you think? Up in the castle. But they won't let me in there. What do you want me to do about it? That's your problem. I'm not going to put in a word for you. I hardly know you. What's new in the county, Master Bailiff? I heard something's going on in Takov again. Project the Innkeeper is probably coming up with some mischief to pull on the Zhelyevites. Will they never cut it out? Their bickering is making work for me. And now I've been visited by one of the local peasants. He said he found more fresh graves behind his field.
just below the village, along the road to Nabokov. What do you mean, more? You sound like this isn't the first time. That we found someone buried here? Don't even ask. I've been digging up bodies ever since that bandit gang started running rampant. Most of them are von Burgo's men. Also, if it wasn't bad enough, that gang of bandits is rampaging through the region. Now someone's stealing cabbage from the peasants. What a disaster. Cabbage? Aye, and the peasants won't stop bugging me about it. I was just visited by a peasant from Jadar. He's been talking my ears off for God knows how long. Say, do I really have to do this? Do I have the time to look for some moron stealing cabbages? And that's about it. That sounds interesting. Thank you. Jesus Christ be praised. What brings you here? Two. Amen. My neighbor wrecked my fence again last night. And how did it happen? He got drunk and fell on it coming back from the tavern. How do you know? How? He was still lying there this morning. My God. All right, then. I'll go and talk to him. Grüß Gott. God be with you, neighbor. Grüß Gott. Oui, un point d'exclamation. Was möchtest du so früh am Morgen? Ça aussi, toi, genre, you have been connected to Discord, whatever, là. Pas de message. Non, j'ai pas de. Exemple. Si je me promène en cheval là, puis tu sais à quoi ça me donne le goût de jouer? Red Dead. Ah, ok. Dans BF1 aussi, il y avait des chevaux, hein? C'est malade. Genre, s'il avait fait BF1, s'il avait fait BF6 avec l'engine au complet de ça aurait été BF1, malade. ça aurait été un meilleur Battlefield ever, d'après Ben moi. oui. Mais BF1 à lui tout seul, le jeu, là, c'était... J'ai essayé de kicker des chiens, mais j'ai pas le choix, me fait attaquer, Carlis.
Chris, asti, fais-le. Bon, je suis mort par des chiens, asti. Oh! Attaqué par 2 chiens sauvages dans un boisé, man. Par 2 chiens qui se prenaient pour Joël Legendre. Ben oui. Calice. Ils m'ont montré leur graine, asti, dans le milieu de travail, puis là... portait plainte. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Eric Salvaille, asti? Il arrêtait pas de montrer sa graine, asti, dans les studios à tout le monde, puis il y a du monde qui ont fini par le stouler, puis il a perdu sa job. Il a fait du harcèlement sexuel. Là. Greetings to you. There now. Yeah, comme dans Red Dead. Ouais, je t'entends, mais je t'entendais pas v'là 2 minutes. Là. Ok. I heard you could use a helping hand at the forge. I could. My last 2 hands, well, they're not worth mentioning. And what with the wedding coming up, the work is piling up. Ah, what do they call you? Henry. I'm Radovan. You should know Henry. Pendant qu'il speedrun la convo, le gars, man. Have you done it before? Yeah. I basically grew up in the forge. My father was a swordsmith, and not just any. He even forged swords for the nobility. For the nobility, eh? Well, that kind of experience will come in very handy for me indeed. As it happens, I have to forge a wedding present for young Lord Semine. A fine sword. So you'll take me on? Hold your horses. I'll have to try you out first. You could forge me a hunting sword as a test, so I can see if you can make a straight blade. That shouldn't give you much trouble if your father was a swordsmith, should it? Sure thing. I can get started right away. Great.
Find some iron and get started then. Iron? You can't make a sword out of butter, but if you don't have your own stuff, you can get everything from the chest in my forge. Go over to the anvil and let's get started. C'est où le anvil? Ouais, ça. Furnace is cold now. Give it a practice try. Some things, like swords, are too long to fit in the fire. You have to heat it up. Try poking it around for a bit. Now get the furnace nice and hot. There's a lever above you. Give it a pull. It works better. You can tell the temperature by the color, but you won't be able to tell when it's in the fire. You have to take it out from time to time and take a look. Try it out. God bless. How's it going? I wish you a pleasant day. See? It's the color of straw, which is what you want. And you heated the whole thing up. Nicely done. Now you can go straight to the anvil. Try moving the sword along the anvil so you can get the hang of it. Ouais. Bon, yes. And try hitting it a few times. See the sparks? That's the sign of a good strike. The more sparks, the better. Also, you can hammer with different degrees of power. A stronger hit will do more, but it'll tire you out faster. Try giving it a few blows, as hard as you can, so I can see how strong you are. That's got a nice ring to it. Of course, if it was all about hitting an anvil with a hammer, any dolt could do it. You've got to hammer the workpiece evenly. One hit next to the other. Very nice. You're doing just fine. But when I say evenly, I mean it. A sword has two sides, like a lot of other things, including myself. Turn it over and continue on the other side. Je suis en train de forger une épée, man. C'est fucking sick. Now try forging it on both sides. Comment Skyrim. Ah non, là, faut vraiment que tu fasses l'épée toi-même. Là. Tu places ton morceau de métal, tu le frappes avec le marteau, faut que tu frappes aux bonnes places. It's cooled now. You can't do it all in one go. You've got to put it back in the furnace from time to time. Sometimes you've got to go there and back all day. But it's all part of the craft. C'est fucking sick. Get back to the forge and heat it all up again, like before. Non, si tu vas voir dans le live, tu vas voir comment que ça se fait, c'est fucking nice. What's the hold up? I've shown you this part already. The whole thing is heated up now, so come over to the anvil.
God be with you. Good day. So much stuff. Hear that? Besides the sparks, you can tell a good strike by the sound it makes. Well struck. Sparks. See how it's taking on C'est moi qui décide vraiment où ce que je frappe. Now, I've got a piece of advice for you. Hammer to a rhythm. When I hammer a piece to a beat, the work goes by easier. Sometimes, oh, there you go. You've got it finished. Now. All that's left is to temper it, and the sword will be done. The rest is just tweaking. Right. Nice. Let's have a look. Very nice work. Your father taught you the trade well. He'd certainly be happy to hear that. If you carry on hammering as well as you did today, you've definitely got a job here. Even so, keep in mind, it's all about making sure every strike does its job. That's why you can't let it get cold, or keep striking the same spot. If you work evenly, each strike falling right next to the last one, you can't go wrong. Got that? Or is there something else you want to ask about? What good does it do me to whistle while I work? It makes you work to a rhythm. You won't get tired so quickly, and the iron feels it. How will I know it's finished? Notice the shape. The closer you are to finishing, the more precise the shape it will have. Thanks. That's all I need to know. You can sleep in the chamber by the woodshed. And there's a chest where you can keep your things. And of course, you can use the forge anytime you want. Any questions? What can I do with the items I've forged? Well, you can sell them. Though you probably won't have much luck around here. But I'll happily buy some of the nicer things from you. Where can I get materials? You can buy some essentials from me. But if you want to make a fancy sword with lots of ornamentation, you'll have to look elsewhere. This is just a village, you know. The locals ain't after luxury. They can't afford it neither. What now? What do you think? You're not going to be idle. I'll find you some work to do right away. You're pretty good at swords, but what the locals really need is axes and horseshoes. Right. Here are some simple drawings that show what they're both supposed to look like. And some iron. You can get down to it right away. Just like that? You aren't going to help me? Sacre, lad. I chose you because you already know a thing or two. I'm not going to look over your shoulder all bloody day. You take care of these smaller jobs. Forge away as long as you're able, and then sell it all. Once you've made some coin and feel like being out in the open again, I'll give you some more interesting work. I'm sorry. Où la Fed? Ça.
Pas sur la chaîne. I need something repaired. What do you have for sale? Tabarnak. 147, un cher. Well, what can you do? Farewell, Henry.
I'm still not really sure of myself in the forge. Could you show me again how it's done? Why not? Better to practice. Why don't you forge me another hunting sword? Yeah, I have. Let's see what you can do. C'est ça que je voulais faire. Get to it. I want to see how you'll fare. Furnace is cold now. Give it a practice try. Some things, like swords, are too long to fit in the fire. You have to heat it up. Try poking it around for a bit. Now get the furnace nice and hot. There's a lever above it. Give it a pull. It works better. You can tell the temperature by the color, but you won't be able to tell when it's in the fire. You have to take it out from time to time and take a look. Try it out. See? It's the color of straw, which is what you want. And you heated the whole thing up. Nicely done. Now you can go straight to the anvil. Try moving the sword along the anvil so you can get the hang of it. Now take the hammer and try hitting it a few times. See the sparks? That's a sign of a good strike. The more sparks, the better. Also, you can hammer with different degrees of power. A stronger hit will do more, but it'll tire you out faster. Try giving it a few blows, as hard as you can, so I can see how strong you are. That's got a nice ring to it. Of course, if it was all about hitting an anvil with a hammer, any dolt could do it. You've got to hammer the workpiece evenly. One hit next to the other. Very nice. You're doing just fine. But when I say evenly, I mean it. A sword has two sides, like a lot of other things, including myself. Turn it over and continue on the other side. Peck away, Bill. Peck away. Nice. Now try forging it on both sides. The closer it is to being finished, the more it will take on the shape you want. It'll cool off soon anyway. T'as dit, Mike, t'aurais aimé ça, ce jeu-là. Hurry up now. It's cooling and you're not doing anything. Henry, when you've got a workpiece heated up, you can't just stand there and gape at it. Move it. You're standing there like a fence post. You call this work? It's cooled now. Ben, c'est ça que j'attendais. J'attendais que tu me dises recrée-cela dans le feu. Petit parlant. Sometimes you gotta go there and back all day. But it's all part of the craft. Now, get back to the forge and heat it all up again, like before. The whole thing is heated up now, so come over to the anvil. Bon, mon petit Yannick, je pense m'aller faire un petit bout. Pas trop, man. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Yes. Ouais, fait qu'on se voit demain. Yes, à demain. Alright, bonne nuit. Bye.
That's how you can tell it's almost finished. Now, I've got a piece of advice for you. Hammer to a rhythm. When I hammer a piece to a beat, the work goes by easier. Sometimes I'll whistle to myself to keep the rhythm going. There you go. You've got it finished. All that's left is to temper it, and the sword will be done. The rest is just tweaking. That's que c'est hot. You said you have some more interesting work for me. What would that be? It's about those two idiot hands of mine, Venser and Franzi. They drove off with a cart full of goods towards Semine, and they never came back. Do you want me to find them? Just so. But more importantly, I want to know where my cart ended up, and especially the cargo. Go to Semine and find out what the Non, c'est bien correct, mec. Fais-toi-en pas. Fais-toi-en pas avec ça. All right. I'll get right on it then. Go ahead. And if you find that pair of fools drunk, kick their asses for me. Gladly. I'll kick some sobriety into them. God be with you. Ah, good day. Ouais, ça, puis dès qu'on réussit à rentrer dans la grosse ville, on peut changer les cheveux puis la barbe. Tu peux mettre une grosse barbe. Moi, c'est ça que j'attends, c'est juste parce que faut se rendre à la grosse ville, on n'est pas encore là. Elle dit, il faut juste que tu... Juste si tu donnes une chance. Là. Le jeu, il y a crissement de potentiel. Moi, je revis ce que je vivais quand la première fois que j'ai joué à Skyrim. Là. Le cheval, je l'ai piqué dans un village. Ah ouais, je sais, je sais. La musique, la nuit. La nuit dans Skyrim, fuck. Mais ça, c'est une heure que je vais refaire sur la chaîne, là.
Il est loin, man. J'ouvre juste les jeux pour écouter des soundtracks. Ouais, je fais la même affaire. De temps en temps avec l'ambiance. J'ai tellement trop d'heures là-dessus, en fait. Excuse, trop d'heures sur tous les jeux de Bethesda. Ouais, je sais, man. Fallout pis Skyrim, là. Hostie. Whoa, whoa. Ah, man, on a parlé de Skyrim, là. J'ai goût de jouer à Skyrim. La map est fucking belle. Tu les arbres. Va chier si tu m'attaques, toi je te tue. Ça, on dirait les boisés ici. Avec les mods, que les dragons, c'est des trains géants, puis c'est Shrek. Ouais, non, j'avais. Ces mods-là sont drôles en crise, mais moi, mon jeu, j'essayais de le faire le plus réaliste possible. Là. Puis Oblivion Remaster. Ouais, je l'avais acheté avant que ce soit sur Game Pass, calé celle-là. Je l'ai. Il faut falloir que je le fasse. Le monde qui me voit passer dans leur champ avec un cheval volé. Oups. Fuck me. Keep the peace, and we won't have any problems.
Emprunté à long terme, ouais. Y a pas de sel dessus, rien. T'es habillé en forgeron. So I says to him, "No, father, I haven't been fornicating. I've just been loving my neighbour." Hey! You alright there, laddie? Oh, you should have seen him. He went as late as a cardinal's hat. Aye. Hey, servant, bring some wine. Me? I'm not a servant. Avec mon gros crise de shield qui a pas rapport. I mean, he's saving supplies for the wedding later. But you didn't need to bother your wee head about that. Look, I'm not from here. Oh. I didn't give a fuck where you're from. You speak our language, do you not? Well, Yurko, seems to me this fella doesn't know how to behave toward his betters. The old man's hired hands are lacking in manners. Va me coller sur un coup de poing. Soon fix that. Ha! Didn't expect that. Wanker. Flag you cheeky wee shite! Fuck you! Shame! Hey! Stop fighting! Ah, c'est calice, lâche-moi, man. Oh, you wee blasted! What in the devil's name is fucking going on here? Oups. On a réveillé Papy. What do you think's going on, Grandad? I'm teaching your people here how we do things. Grandad? Why, Grandad? An old captain like you probably still remember the flood. True enough, Yurko. Ah oui, il était dans Halo, esti. Il se souvient du flood. I remember all sorts of things. Like you. Utilise ton shield. You were a little nipper running around here bare Tu veux pas? with a ribbon in your hair, screaming out how you was Princess Sophie. Poor lad, hadn't a moment's peace from his big sisters. What about that wine? Who in God's name are you? Master Chief. Henry. The Takoff blacksmith sent me. Radovan. Blacksmith, eh? Then you'll have some explaining to do. Come along and never mind that fool Yurko. Young Samin's getting married, so we has to put up with his kin from Moravia. We'll be needing a dozen geese. And I must tell Vashek to get 3 pigs ready for slaughter. Le gars fait sur le shield pis s'explose les deux poignets. Ouais, j'aurais pu m'en servir, ça aurait été drôle. And gingerbread spices. Oh, and wine, too. It's almost all gone. What we bought only last week. Il a de l'air heureux. Enter. Tu veux, tabarnak? Sorry to intrude, sir. This is Henry, blacksmith Radovan's hand. Oh, excellent. Dorothy, leave us now. Just make sure that there's plenty of everything so long as it doesn't cost too much. But, sir... Not another word! Leave us! Ça décalisse. Ça t'apprendra. So Radovan sent you alone. Who's going to unload it all? Comme moi. It's a whole cartload. Yeah, Radovan sent me, sir, but not with the goods. The thing is, he's missing his cart, along with the carter in his hands. What? But
They never came here. Are you telling me they got lost? Well, I couldn't tell you what happened to them, sir, but it's my job to find them. There are all sorts of vermin roaming the countryside. Oh, no need to imagine the worst right off, gnarly. Anyway, I need the load from that cart, so saddle up your old nag and we'll ride out, Captain. I could do with a breath of fresh air. I've had it up to the eyeballs with counting geese and pies. What about Henry here, sir? Well, what about him? We could use an extra pair of hands. You know how my shoulder's acting up. Yuriko is shit-faced, and your son... The older has work to do. All right, take Henry with you if you want. Just so long as he doesn't slow Le us down. casse du gars, mange des ramen. On va servir comme bol à ramen. So, lad, you going with us? I hope you're happy about it. Yeah. I'll be glad to help you. Oh, you reckon we can't manage on our own? No. That's not how I meant it. Take it easy, son. I'm only yanking your Il me pizzle. tire sur la graine. The fellas at Il me tire sur le pizzle. came here on foot. Yeah, I did. Christ above. Il tire And la how are you pipe. going to ride with us? On the back of my saddle? You're a bit big for that, ain't ya? And I'm a bit too old. I figured I'd just run along behind you. You could, but even with them young legs of yours, you'd hold us back. Ouais, mais ce qu'il sait pas, c'est que j'ai volé un cheval, v'là genre 5 minutes, puis il est en avant de la place. But your luck's in, lad. Our groom brought in a grey nag not long Oh. ago. Tell him you've got to ride out with us, and he'll give it to you for a decent price. Oh. Je n'avais déjà un gratis, Chris. That should be that. Unless you've got any more questions. Non. Let's go. No, that's all. Je vais prendre mon cheval emprunté. My thoughts exactly. Off to the courtyard, then. Là, je vais juste changer mon esti d'habit, man. Masterhood. Je vais m'habiller en Tintin le lutin, là. Tiens. Tintin le lutin. Je m'en vais va leur vendre son cheval à donner. Ah ouais, bonne idée. On va manger de quoi aussi? Je suis en train de crever. Ouh, wow, ça remonte presque. Avance, Chris. On va l'appeler Ramen. Mais l'affaire, c'est que j'avais mon cheval déjà dehors, Chris. Pourquoi tu dis? J'ai mon cheval dehors déjà. Je veux pas être pogné pour payer pour un. Alors, il est là, là. Il est là, là. Il est rendu où, papy, là? Get moving, son. We have to get going. Lequel tu me donnes, esti? Pas lui avec la nappe, là? Stop loitering. Come on. Comment il s'est fait lui avec la nappe? Ouais, non, peut-être. I'm ready to set out, sir. All right. Stay close to us and don't go wandering off. As you say, sir. Lord Semite. Moi, j'ai mon cheval là-bas, là. Where will we start searching, sir?
It's it. Yeah, j'ai le mien. Ah ah. Et voilà. Right, sir. You keep up with us, son. Ouais, ça je fais. But it seems there's fellas vanishing on the way. Very good, Captain. What do you think about it, Captain? I know you told me not to jump to any conclusions, sir, but I can't help myself. Someone's running rampant around here, sir. I know who's running rampant. Yurko in the cellar. Ils ont rien dit. C'est mon cheval. But I'm bleeding like a stuck pig. And the bailiff, the bride's Ouais, mais father, je me passe des bandages. more blood out of a stone than coin out of him. Ouais, je suis pas en train de saigner, ok. And then he behaves like I shit golden eggs just because I'm a noble. Even though he's got more coin than me. Such are the times, sir. But that Yurko, he's going too far. You know how those Moravians are. It's in his blood. Aye, I noticed. But they're getting too much to handle. Him and his cronies. They started on young Henry. Sire Jean Semite. Is that true, Henry? It was nothing. Just a bit of a friendly brawl. They clearly had a skinful. I can understand it. Well, I've sure as hell got no understanding for it. I hope they didn't hurt you. I'll say it for you. Henry got his arse kicked. You know Yurko's as strong as an ox. And why wouldn't he be, with all he eats and drinks? Player. Agilité, speech. Ouais, ça, capable de lire qu'est-ce qui est écrit. Moi, je vois pas. Pas hâte de voir. Maintenant. But what can we do with you, Henry, if even a drunken Moravian brawler can beat you? We could get into all sorts of tricky situations along the way. That's true, Henry. But there's something we can do about that. Yeah, je t'ai équipé. Lord Sameen here could teach you a thing or two. Yeah, why not? What do you say, youngster? Fancy a bit of training? It would be an honor, sir. Excellent. Not afraid, eh? That's what I like to see. There's an abandoned pen along the path a bit. We'll stop off there and see what you're made of. Il faut que j'aille casser la gueule du papy. If you'll excuse me, I'll explain some things to the youngster here first. Wouldn't want no accidents happening. Il va me dire, là, il est vieux. Pas tu le tues. Tu fasses attention. So, we're here. Gnarly, tell the youngster here what's what. Mais même comment ils disent rien avec mon cheval volé, là.
son. You're going to fight Lord Sameen. It'll be an honorable fight, so you better act accordingly. Hold on, Mo. I'll give you some gear for it. What weapon will you give me? What would you like? Lequel? Le bateau? C'est pas bien long. Sword? Don't get ahead of yourself, laddie. A sword belongs in noble hands. You can have my cudgel. It might be just a stick, but it's my stick, so careful with it. I also looked through the saddlebags and found an old jupon, and something that could pass for a helmet. Bon. You better take it, so you last at least a little while. Thank you, Captain. Save the thanks, and get your arse into the pen. J'en veux pas de ton jupon. Et où ton casse? Ok. Je me sers juste du bâton, c'est ça? So, young'un, are you ready? All right. What do you say, son? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a skippé? You really gave me the runaround. I'm no spring chicken, but I'm as spry as ever. J'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. Ça a skippé le fight. Even my cudgel. But take care of the old fella. Tu peux garder ma balle. Ma balle m'en servi comme toilette. I will, Captain. There enough. Je pas l'œil. The art of not getting skewered as soon as you step foot outside the village. But do come in. We've got a nice arena in Sameen. It ain't no abandoned pig pen. You can't always choose your battleground, Gnarly. Whether it's a pig pen or an arena in Karlstein, it's the performance that counts. And while we're on the subject, where are you from, lad? It's clear you're not from Trotsky. I'm from Silver Scallops, sir. Aha! Now I understand why you're here. You're not the first one to flee here from the war. I don't flee from a fight, sir. I have work here.
and a lot of scores to settle. You want to get revenge for what happened back home? That usually doesn't end well. You'd be better advised to find yourself a well-built girl, build a cottage, and visit the church and the tavern in turn. There's no helping the dead anyway. That's nice advice, sir. Only women will tie you down, lad. Better to go and see a bit of the world. You're doing the right thing. Get off that horse now! Get him down quick before he gets away. Ben non, c'est une joke, je suis pas un criminel. I'll help you arrest him. Help! He stole our horse. Mais non, j'ai pas rien volé. Wait! Minute. Hey, oh. J'ai pas le temps de vous jaser, non? Bon, ça s'est reviré contre moi le cheval, là, c'ti. Calice. Tabarnak. Je rentre dans le village. Hey, c'est lui qui a volé mon cheval! Mais bon, moi, il allait à pied, c'ti. Marcher, calice. I won't stand here forever. So, young'un, are you ready? What do you say, son? Pour vrai, ça skip le fight, je sais pas pourquoi. You really gave me the runaround. I'm no spring chicken, but I'm as spry as ever. That's true. And you handled this too, sir. Anyways, you can keep that old junk, Henry. Even my cudgel. But take care of the old fella. He might be just a piece of wood, but he saved my arse more than once. I will, Captain. Thanks pour le bâton. Que je me calisse. Bon, yo. Je vais vous suivre à pied, c'ti, va me faire trucider. C'est lui qui a volé mon cheval. Good day. Good day. C'est long. What was I just thinking about?
going to let it drop. Verdammt hochnäsig. Hochnäsig? Meaning his nose stuff? Ja, genau. I like that. We call them parvina. Ah, So what did this I parvina needed say? that. It's good to stretch the limbs every now and again. Don't worry about losing, lad. You've got some talent, I can tell. You should come to the courtyard and Gnarly here will give you a good education in the art of... In the art of se faire couper pendant que tu parles. So, we're in Troskowitz. What now, sir? Should I go to the bailiff and ask if he might have seen someone? Well, that makes sense. But the young fella here should do it. If the bailiff sees you, he'll guess I'm in the village and come and bother me. And I'm really not in the mood today for any bombardment of complaints. I understand, sir. All right, Henry. Run along to the rat house and inquire about that wagon. And Henry, not a word about me. Are we clear? About who? Since you're not here, how could I speak of you? That's what I like to hear. Now run along. Master Bailiff, can I ask you about something? Ask away, by all means. Wait now, aren't you that lad who's helping Radovan in the forge? Yeah, that's me. I heard his hired hands went missing. Yeah, that's exactly why I'm here. Ah, I was thinking they were driving awful fast with that cart. You saw them? I did, a few days back. They raced through the village in the early evening so fast, they were dropping sacks of charcoal. Where were they headed? Towards the east, to Apollonia on the road to Yichin. And you're looking for them? I am indeed. I'm glad to hear it. I heard there were goods for Semine on that cart, and I can do without that kind of trouble now, on account of the wedding, you know? It seems you have a lot of concerns with that wedding, Master Bailiff. Of course I do. I'm the father of the bride, after all. Although not everyone sees eye to eye with me. Lord Semine would be happier if I paid all the bills and left all the decisions up to him. Who's invited, what there'll be to eat and drink, entertainment, everything. It's not like I have a burning desire to deal with it, but if I'm going to pay for it... I understand. But isn't it just that the groom's family is more concerned about these things? That's not it. I'll tell you what it is. It's because Lord Semine is a noble and I'm just a commoner. Only I've got coin. While he's trying to keep the wolf from the door in that piddling estate of his. You're right, Master Bailiff. Don't worry, though. People will find out you spared no expense for your daughter's wedding. Let's hope. More like that old miser will go around saying the opposite and put me to shame. I don't think Lord Semine would do that. That'll be all. Thanks. Well then, young man, how did it go? I didn't say a word about you, sir. There's a good lad. And what about the cart? They were spotted here, sir. Going to the east, towards Apollonia. So to Yichin? The bastards! And what about my goods? Oh, they were driving so fast, it was falling off the cart. The thieving scum. Let's hurry. To Yichin. Sir, I could send a message to the Yichin captain of the guard. Oh, it'll take too long. We'll go and get them ourselves. Won't you be missing preparations for the wedding at home, sir? On va saver ça là pour asseoir, puis on va continuer probablement demain. Fait que ça va être ça.
Time to wrap it up. Thanks for watching. Take care, and I'll see you next time. You guys fucking rock.